ਅਕਾਲ ਅਲੋਹਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਆ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 1941 ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24-25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। The idea came from Admiral Isoroku Yamamoto. War between Japan and the United States seemed inevitable. But Japan had little chance of winning unless the U.S. fleet in Hawaii could be destroyed. For a year, Yamamoto and his staff worked on a secret plan: knock out the fleet, cripple American air power, conquer ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਪਲੇਨ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਟਲਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। Oahu was the home of the American fleet, the strategic hub of the entire Pacific. The island was rich in targets, but the attack faced the formidable air power of Oahu's 6 airfields. Yet 350 planes now soared. 350 ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰਿਲ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਰਿਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Two pilots of the Ohana radar station saw a bright spike rise on the screen. The sighting was the biggest that they had ever seen. But a lieutenant told them not to worry. Some B-17 bombers were leaving from the U.S. Navy. That was probably all it was. Not far away, Commander Mitsuro Fuchida, leading the first wave of 183 planes, knew he was close to a bomb. But clouds blocked his view. Then suddenly, there it was. Blue water, light surf, an island like a green jewel. Minutes later, Fuchida spotted it through his binoculars. Over 185 vessels, a row of battleships tethered in pairs. It was 7:53. Fuchida's radio man transmitted a coded telegraph message. Tora, Tora, Tora. It meant complete surprise achieved. Air bases first. The Japanese plan was meticulous and systematic. Crush American air power before it can get off the ground. Strike the American fighter planes first to gain control of the air. Then hit the long-range patrol planes and bombers so the Japanese task force at sea could not be located and attacked. 5 bombers came screaming down to bomb and then strike. Then fighter planes, machine guns and cannons blazing. Neat rows of American planes burst into flame. The attack struck air bases at Wheeler Field, then Kaneohe Bay, Pearl Harbor, Hickam Field, and later Bellows. The placid Sunday was a sudden freak. At 7:58, radio operator at Pearl Harbor flashed out the message in plain English: Air Raid, Pearl Harbor, this is no drill. Too late. The Japanese had command of the air. In 15 devastating minutes, they crippled American air power in Hawaii. Just before 8 o'clock, 16 torpedo bombers dipped down and spread out, flying less than 50 feet above the water. Ships below prepared for morning colors. Military bands prepared to play the Star-Spangled Banner. A sailor looked up and wondered why the Army was holding the drill on a Sunday. But it was no drill. Torpedoes dropped into the water at close range and churned toward the ship. The U.S. Navy believed the harbor was too shallow for torpedoes, but not for these. The Japanese had made torpedoes that could be launched in 40 feet of water.
ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। Torpedoes ripped holes below. The battleships West Virginia and Oklahoma each took 9 in the gun. 2 more blasted California. Another struck Nevada. Oklahoma listed sharply. Water rose. Emergency lights went out. Men trapped below cried out in darkness. Above them, more torpedoes slammed over. But half the American battleships seemed safe. Those on the inside of the moored pairs, and the thick armor plating on their decks would surely protect them from above. But Fujia's high-level bombers each carried a single bomb, especially modified to pierce that armor. At 6 minutes past 8, it happened. A bomb crashed through Arizona's deck and penetrated the forward magazine. The magazine exploded. The ship moved apart. A wall of fire and smoke rose over 500 feet in the air. The harbor was filled with scenes from hell. Men dove from blazing ships and swam to Ford Island, soaked with oil, their bodies burned. Shocked. The first wave had succeeded. By 8:30, planes headed back toward their carriers. Mitsuo Fuchida was satisfied. In 20 minutes, his attackers had crippled the striking power of the Pacific Fleet. He'd lost in return 9 planes. For nearly a half hour, the skies over Oahu were empty. Was it over? Not yet. Just before 9 o'clock, the second wave of Japanese planes filled the air. But again, the fighters and bombers raked airfields and air stations. Bombs exploded on the ships at Pearl Harbor. The objective of the second wave was to finish off any battleships and to destroy any American aircraft that might retaliate against the Japanese fleet at sea. In the first wave, there had been little time to fight back, but this time, despite their losses, the Americans were ready. Machine guns chattered from the ground. Anti-aircraft fire popped the sky. A few American pilots got fighter planes into the air. The dogfights began. 20 attacking planes fell from the sky. The battleship Nevada tried to escape by sailing to sea. 23 dive bombers swarmed to attack her. After 5 direct hits, the badly damaged ship was purposefully run aground to keep the entrance channel to the harbor clear. Fires ignited by a direct hit on destroyer Shaw detonated the forward magazine, ripping her power completely off. Finally, the plane wheeled and flew away. It was almost 10 a.m. After 2 short and very long hours, it was over. 21 American vessels were sunk or seriously damaged. 188 planes destroyed. By nightfall, 1,158 Americans were wounded, and 2,390 people were dead. 49 civilians, too, died that day, most from friendly fire. The Japanese lost just 29 planes, 5 midget submarines, and 64 men. Their improbable surprise had worked. With one hitch, no American aircraft carriers had been in port. Pearl Harbor was not a knockout blow, but the bold Japanese attack had changed warfare forever. Naval air power, not battleships, would dominate the conflict to come. ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ 1945 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ
ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। Okay. 71 sailors and Marines, their bodies were never recovered and they're still here on the boat. Did some people And we only had to go about 3 blocks to go to the hospital. It was very painful going over fire hoses, like the traffic. Oh, this is a real one? Back to the hospital. Hey, this is a real one. They unloaded this. Little people inside here. Mama, there's little people inside. So funny. And a bus. Bus here. Only was done to me. What is some good? Mama, where's the next place we're going to? Oh, we're going to. Nope. So Daddy, that one's on water. I think that's the one, but it's the only ਆਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ If you ਬੋਟ guys are ਵਿੱਚ family, ਬੈਠ you guys ਗਏ। can sit together. If not, please keep your distance. In case of an emergency, life jackets are located on your seats. Thank you. ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। pictures on your way out. Thank you. You guys are free to go. Just only one-
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਰਜ਼ੋਨਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। Mama, I see something else. Mama, I see something. Still underwater, but you can see it from here. So the ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। Welcome to the memorial. ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ। 1941 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 79 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਤੇਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। I see fish, Daddy. ਹੁਣ ਜੀ ਬੋਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੈਣ ਆ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।